the second hospital. It was the second hospital. So how was he in the second stage of rigomotis when he just passed? That wasn't possible. You were not power. Rigomotis might take about 5 hours. So that is why it's important for us to call out all these hospitals. Rigomotis don't setting, not if I'm setting. That's the one they use. Second stage of rigomotis. They say second stage of death. Only second stage of one use the word set in. Set in. Can anybody help us pull out the reports from this hospital? Because setting ni mo gbọ́. Please, I'm coming. 1 second. Let me search for it. We're back. That was too fast. These people. 1 to 48 hours. Under 1 to 48 hours, rigomotis can set in, according to what I just checked. I have a video on rigomotis. Rigomotis appears approximately 2 hours after death in the muscles of the face, progresses to the limbs, and over the next. I have a video. My friend, I share with you. I send the senator on this. Ọmọ mi. So that àwọn kan tani ò sọ̀rọ̀ kó spare pace. Àwọn kan fẹ́ gòkè wé wọ́n fẹ́ gan sí. Take me bọ́lẹ̀ fún wọn. Because you see, the whole thing is there's a lot of questions around the hospital too, apart from the silly girl. You think there is a foul play from the hospital? Not that they were careless. No. There is no foul play. They just don't want accountability. Okay, they don't want to get involved. Yes. They don't want to be dragged into it. Yes, exactly. Because on a normal day, they should have asked them to come to inquest. They should have told inquest what they did to his body for that 20 minutes. Step by step. Yes, that's what we're saying. Keep on taking a whole 20 minutes. That's a long time. Madam. Who is this? He has been saying all sort of dumbass shit down there since. Danny. I don't know. You've been calling people liars. Yes. Go back and check. Oga. Joseph. Mr. Joseph, can we hear you? Yeah, we're listening. The last speaker that speaking, the way he analyzed it deeply. That's kind of thing I want. Not to lay somebody on a mission that you didn't have confirmed concrete evidence on. Somebody is talking, he's telling you want him to come out, to come and speak. He come out to come and speak. But the next thing, people started twist his words. Forgetting that all what she says is what you're supposed to stand up and think deeply about every word she said and work with it. And this is the person that immediately she come out to come and speak. She has never defended anybody. I always repeat this, she has never defended anybody. Excuse me, who are you talking? Who is the person that is coming out? We don't understand you. Me. Who? Mommy. What did she do? All his media, whatever. Please, we are not talking about that now. We are having a select. Why are you moving on to media? Is it media? Did they do any media? No, guys. This is the first time this person is coming. Let's allow him. I understand. Let's allow him land. He might not. If you want to speak Yoruba, please feel free. If you feel more comfortable with Yoruba. I know, but you might be more comfortable speaking in particular language. Madam tó sọ̀rọ̀ kan sí. Wọ́n béèrè question kan pé kí ló take hospital 20 minutes kó tó announce. Which is tí kò sẹ́ni tó béèrè question láti joy. You are right. Nobody tó béèrè question tẹ́ ń béèrè láti joy. The only thing is pé ẹni ó nà panulé ó ti bọ́lẹ̀ lórí stand ó faṣọ ọ̀nà ẹ̀jẹ̀ ó ṣe gbá ó ṣàwọn. A ní kí mo tọwọ́ ẹ̀wà mu a ní kó jùlọ ó gbọ́ ọ̀rọ̀ tó sọ pápátá gbọ́ ọ̀rọ̀ tó sọ. Allegation ẹ̀kan ń fẹ̀sùn kan.
èmi dẹ̀ ń sọ lórí platform tí máa ń lọ wípé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́nì yìí sọ ọ̀rọ̀ ẹni kẹjẹ́ ká ṣiṣẹ́ lé lórí pàtó dẹ̀ ń rojú ẹ̀ kò sọ pé èèyàn báyìí èèyàn òun ni kò dẹ̀ sọ pé èèyàn báyìí ó ń ka ẹjọ́ ẹ̀ ó ń sọ ẹ̀sùn mọ́ oníkálukú bó ti tó àti bó ti yẹ ó ní kán pe nọ́ọ̀sì wá ó ní nọ́ọ̀sì ló fún lábẹ́rẹ́ ó ní wọ́n wo nọ́ọ̀sì ń jó kiri wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ nípa ṣé ó lè sọ pé búlì tán búlì ẹ̀ ló pa ó ní tóun bá fẹ́ sọ ó ló jẹ́ ó ní bó ṣe wà ẹ́ pé nǹkan tán búlì lára ẹ̀ gan láyé ọ̀tọ̀ ó tó kó pa a got to a stage ó dé láti ìlú òyìnbó kò ju ọ̀sẹ̀ kan sọ́sẹ̀ méjì tó. Is that not enough evidence on his own? Can you see the camera? Very clear, very clear. Ó dẹ̀ sọ ti oníkálukú bó ṣe lọ títí débi DNA bọ̀ nǹkan tí gbogbo èèyàn kàn pariwo ni pé Wùmí ló pa Wùmí ló pa Wùmí ló pa gbàgbé pé obìnrin lẹ́nu mo lọ sí pàmò ń pèrè lọ́wọ́ èèyàn kan pé nínú ilé tó ti kú yẹn ṣé òun nìkan ló wà nílé wọn lóun nìkan kan àwọn mẹ́rin láwọn 15 pẹ̀lú ọkọ àti àwọn jẹ́ 17 àwọn 15 tó kù dà ṣé wọ́n ti béèrè kankan lọ́wọ́ àwọn yẹn kò sẹ́ni tó dáhùn question yẹn báwo ló ṣe pa tó lagi mọ́ ni kò sẹ́ni tó dáhùn èèyàn kan ló tì bọ́lẹ̀ lóní staircase tí òun nìkan ló dá tì bọ́lẹ̀ ni kò sẹ́ni tó dáhùn wọ́n náà tún lọ rí CCTV camera ibi tó ti ń ẹ̀jẹ̀ after 2 years àbí after a year plus kò sẹ́ni tó dáhùn ẹni ó ní neighbor kan lóun fídíò gbogbo everything ti dé nílé wọ́n á bèrè question kan ìlú òyìnbó tí gbogbo àjọ wà yìí ṣé kámẹ́rà kan wà nílé kan tó rí inú yàrá èèyàn kan gbogbo question yìí kò sẹ́ni tó béèrè èmi ò defend èèyàn kan but tí a bá ń fi ẹ̀sùn kàn yín ẹ jẹ́ ká wo reason tá a fi ń fi ẹ̀sùn kàn ẹni tí ó jẹ̀bi ẹ̀sùn yìí àbí kò jẹ̀bi ẹ̀ ẹni yìí sì nọ́ọ̀sì wọ́n sì ẹ wo nǹkan tí nọ́ọ̀sì analyse nínú story tí nọ́ọ̀sì sọ lè sìn ó ṣò pé Mohbad òkúnlé ó di hospital àbá fẹ́ sọ dáadáa because ní gbogbo hospital tèmi mọ Nàìjíríà kémi tó kúrò Nàìjíríà tán bá gbéyàn débẹ̀ tán bá ti fi kílẹ̀ tán bá tẹ̀sẹ̀ tó bá kú ibẹ̀ náà máa sọ gbà ẹni ti kú hospital ò ní gbà wọlé wọ́n máa ló ti kú kẹ́ tó gbé dé ni so for them láti gbà kán gbé wọlé ìzá kó sì máa mí kọ́hún pé àwọn lè sáré ṣe nǹkan kan kó lè survive káwọn lè lórúkọ bàtán try best wọn tán rí i pé kò ṣiṣẹ́ no come out yẹn tó kò bá ẹ ṣe but à ń pariwo rí i pé ó ti kú ló ti yájọ ó ti dọ̀rọ̀ so àwọn kan tèmi ṣe inú mi dẹ̀ dùn fún analyse tí madam analyse ń sìn pé kí ló mú dókítà yẹn tó fi take ẹ̀ ní 20 minutes tó tó wá fẹ́ tó kú ibi tèmi sọ̀rọ̀ lórí. fún ẹ ṣe gan-an. Thank you very much for that. God bless you, Mr. Joseph. Really, ní pé àṣà ń béèrè àwọn questions nìyí tó bá ń ṣe distractions àti àwọn oríṣiríṣi narrative tó wà ń ta. Irú layman gan mọ̀ pé abẹ́rẹ́ ni Mohbad react sí. So now finding out, okay, ṣé ó mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ni o? And why did the hospital take 20 minutes to, come out and announce that it was, BID? Àwọn questions tó yẹ ká máa béèrè lélẹ̀, but unfortunately, or create another thing to distract us from the main thing. Like, this is what fight Mohbad. They left it. They created another story, and that was what they were selling. And, unfortunately, olúkálùkù ń jà láti wash ara ẹni. I did not find my husband. I did not find my husband. This is what happened. So, ó ló jẹ́ kí gap àwọn questions yìí tàṣẹ wọn ń béèrè ní after 18 months, which is quite sad. But I don't think, do you all think it's too late to ask these questions? No, it's not late too. Mr. Joseph, hold on. Mr. Joseph, hold on.
I just found the press statement from Perez Medicare Hospital. 1 second. I want to turn off a kettle. This country is too cold. Every minute I'm drinking coffee. Okay. So, I just found the press statement from Perez Medicare Hospital, and it dates back to 25th of September 2023. And it reads, the attention of the management of Perez Medicare Hospital has been drawn to the misleading and false information being circulated in social media. In some social media platforms, that Mr. Ilerioluwa Oladimeji Aloba, aka Mohbad, died in our medical facility. We consider it pertinent to put on record that at about 4:30 p.m. on the 12th of September 2023, the lifeless body of Mr. Ilerioluwa Oladimeji Aloba, aka Mohbad, was brought to our medical facility, and our medical team immediately sprang into action, and after assessment, it was discovered that there was no sign of life, no central or peripheral pulse, no heartbeat, no recordable vital signs, and his pupils were fixed and dilated. On attempting CPR, cardiopulmonary resuscitation, rigor mortis, stiffness of some body parts in relation to death was observed, and the persons who brought him to our facility were informed that it was a case of BID, brought in dead. Upon inquiry about the circumstances leading to the emergency, our team was informed that the deceased was being treated at home by a nurse and that she administered injections on him at any material time whatsoever. Also, the nurse who was said to be administering treatment on him at home is not a staff of Perez Medicare Hospital, and the video of the medical facility circulating in the media space, in which the late Mr. Ilerioluwa Aloba, aka Mohbad, is seen alive and receiving treatment, is not Perez Medicare Hospital. We are compelled to issue this statement to set the record straight and correct the wrong and false misinformation being circulated about Perez Medicare Hospital. We urge everyone to desist from spreading false information and be mindful of sensitivity of this matter. While we express our condolences to the family and friends of the deceased, Mr. Ilerioluwa Aloba, aka Mohbad, we also lend our voice to call for thorough investigation into the circumstances of his sudden death. Thank you, Perez Medicare Management. I think by the second paragraph of this letter, they are actually concurring to the statement of the nurse and Wumi when they said they tried to perform CPR. So I want to ask a question to the people in the medical field on this what's it called? On this platform. So if you have checked somebody and you see that there is no sign of life, there is no central or peripheral pulse, there is no heartbeat, there is no recordable vital signs, his pupils are already fixed and dilated, do you still go ahead to perform CPR on such a person? The only CPR I'll be performing is pouring after having gone on his face, maybe we wake up. Wait, now you a medical somebody. Cross my phone. But Tony, Anywhere, can you find? That will kill me this morning. I will kill this morning first. Ever me where this is now. I'm already gone. Can you hear me? Can you hear me? Yeah, we can hear you now. Yeah, I said on the media, like online, can you see any statement from Kuramed about how Mohbad was brought to their facility and I'm still looking for Kuramed. just like what Perez did? I just found Perez. I'm looking for Kuramed.
It's Kò first sí, hospital. but No, let's there's nothing. check. They release any press release. But the question okay, Bisimila is saying that yes, it takes 4 minutes to be for brain dead to occur. If it's withdrawn, if it's within a twinkle of an eye, CPR can be done. You're not getting me, Bisimila. That's not my question. My question is, if you follow what these guys are saying, that as at when they brought Mohbad in and they tested him, they did not find any sign of life. They did not find any pulse. There was no heartbeat. There was no recordable vital sign, and his pupils were already fixed and dilated. Do you still go ahead to perform CPR on that person at that point? Okay, DJ is saying nothing can be done again in most cases. Madam, we are in Nigeria. They've wrote their statement. That is all they can do. Mr. Joseph, that's not why I'm here. I'm not saying we're not in Nigeria. We're having a discussion. Yeah, what I'm trying, the same discussion I'm telling you. We are Since, saying the same discussion. oh, They are Mr. only, Joseph, please hold everybody on. just Calm trying down, to calm defend down. themselves. Are you a doctor, sir? Are you a doctor, sir? No. Okay, so hold on, calm down. CPR can be with faint or no pulse to restore circulation. So if even Tade Royal, are you saying that even when the pupils are fixed and dilated, they can still be conducting CPR? They wrote the report. No. Because There's been some life in him for them I to have. want to, I want to. When the PP is dilated and is fixed, that means there's no, that's his brain dead. His brain dead, yeah. For them to have taken him in, there was some sort of life. Honestly. No. That's Perez, though. Perez didn't take him in at all. They just did that. What I'm saying, this statement Anita read, is it no, consequential? Perez Like, is the first show hospital. tẹ̀léra wọn, ṣé sọ pé báwọn ṣe. Oh my God, sorry. Ṣé báwọn ṣe assess ẹ̀ tó ṣe check pupil ẹ̀ làwọn tún padà wá ṣe CPR, or it was after CPR and they saw that there was no response. They now checked all the other parts. They saw that his pupil was fixed and dilated. Like. First, Lady Red, first and foremost, Perez is the first hospital, not the second. And Perez is saying that this is how they wrote it though. They said, when they brought him into the hospital, our medical team immediately sprang into action. And after assessment, it was discovered that there was no sign of life, no central or peripheral pulse, no heartbeat, no recordable vital signs, and his pupils were fixed and dilated. They now put Sorry, you said Perez is the first hospital care. yes, ma'am. Kuramed is the first hospital. Wagbami. Hospital did not Is release that any statement. one of the hospitals did not respond. They did not put out any press Kuramed release. that took him in did not release any statement. Perez that said all this that you read is the second hospital. That I'm sure of. Are you trying to tell me that Perez also performed CPR on him? That's what they wrote. Ha. Nigeria ti pa mí. They lie. Èmi ò fẹ́ kóyan Perez kéré because they actually said all they did. But the first one that took him in for 15 to 20 minutes could not even release a statement of how he was brought in. He stated what they did on him. I agree with you because that first one, why taking him for 20 minutes? Teba mọ̀ pé he was BID. Not even release what Perez did now, detailed explanation of what they did on him. Perez didn't do that at all. And now, okay, so Perez is not even saying they actually performed it. They said on attempting. This man running to bury this. Oníbàjẹ́, hold on now. I will arrest you. Mo mọ̀ kó ń bá bàbá Mohbad ṣiṣẹ́ ní sùúrù. Now, Perez is saying on attempting, which means they did not actually do the CPR. They attempted to do it. That's why mo ṣe ń bèrè pé ṣó wà kan tí ó tẹ̀léra wọn tẹ̀lé ṣó sọ pé ìgbà táwọn pupils ẹ̀ làwa ṣe CPR rẹ̀. That's what they're saying. Everything they did in progression. And what they attempted to do. So they attempted CPR. That was when they noticed the rigor mortis.
stiffening of some of his body parts in relations to death. Kura Medi, ṣé orí yín ò burú? Kí ló tẹ̀ kí ní ṣe gbé statement bọ̀ tàbá ẹni sí? I want to go and look for Kura Medi. Àwọn tẹ̀ gangan ló rí information wọn wà most vital. Ká tẹ̀ mọ̀ okay state wo ló bá dé hospital wọn because that Bàbá Mohbad wọ́n ní bàbá Mohbad wà ń ta. Kí ló ń wá? Kò sówó mọ́. Ọjà ti burst now. Okay, sorry, I'm coming. Ó ti ń gbóná ń bẹ̀ ọ́, Jésù. Mo ń bọ̀ ọ́. Using the same account. Ọlọ́run. I got myself a portable cup. Wọ́n fún bàbá ní 100,000 January. Wọ́n fún wọn ní 150 ní February. March wọ́n fún wọn ní 100,000. Daddy, àbí gbọ́ kí ni yẹn jẹ́ ẹjọ́. Ẹ̀jú gírí wá òkèdè kan Now kápò. we can clear voice yẹn àtún clear right. Ẹ fi oníkàlù ẹjọ́ mo kọ̀rọ̀ wá pé ẹlọ́sà ṣé nǹkan tí mo gbàgbọ́ ni pé ẹni tí ò tí ì ṣe tó wà lọ́kàn ẹ̀ láti ṣe Ọlọ́run máa fọwọ́ tọ́ lọ́kàn ó máa ṣe ṣùgbọ́n ohun tí mo ètì láyé ni pé ohun tó ò ṣe má parọ́ ẹ̀ mọ́ra ẹ̀. Ẹlẹ́rẹ́dì rẹ́kọ̀dì ẹ máa play ẹ máa gbọ́ ẹ̀mí ò tí gbọ́ a máa gbọ́ ẹ jẹ́ kí bàbá máa sọ̀rọ̀ lọ. Àìtí kálá ń fọwọ́ bò ó nígbà tí mo gbọ́ kinní yẹn láàárọ̀ omi dẹ̀ fẹ́ máa bọ́ lójú mi pé ṣé ẹni tó jẹ́ pé ó ń tọrọ owó lọ́wọ́ mi ló sọ pé òun fún mi lówó. Bàbá nínú àwọn tó ń wá justice òun nìkan lẹni tí mo sì fún lówó nínú gbogbo àwọn tó wà lórí justice yìí. Even Westo ṣètò fún mi ní ọjọ́ kan àwọn tó wà ní ọ̀ndà ẹ̀ fún mi lówó jẹ́ pé Westo yọjú báyìí mo dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pa Westo. Òun ìgbẹ́ nílé tí ìṣèlú ẹ̀ rí. Mi wàá lè sọ kó wá kúnlẹ̀ síwájú mi o kó ní gbolẹ̀ ń lọ nísanwó ọ̀kadà yín nígbà tí mi ì tí ní mọ́tò o torí àjọ ń gbé ládùúgbò ni lẹ́yìn yẹn òun ló padà gbowó lọ́wọ́ mi. Tó bá di ní ọ̀la and I will call láti jẹ́ kẹ́ mọ details of everything. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Baba Mohbad, God will bless you. Baba God will honor you. Honorable. Naam sir. Ẹ jẹ́ kí n make point kan fún Baba Mohbad ẹni kọ́lá wa lélẹ̀. Baba Mohbad. Yes sir. Ṣé rí tìyín ló dé àmọ́tẹ́ni tó tún kù àmọ́tẹ́ni tó ń bọ̀ kò dẹ̀ sí wọ́n ní kò sẹ́yìn tí oko bàbá rẹ̀ ò ní dìbò. Ṣé rí gbogbo eléyìí tẹ́rí tá à ń ṣe àsùn à ń dáwó à ń ṣe gbogbo ẹ̀. Baba Mohbad. Yes sir. À ń ṣe fún yín à ń ṣe forí ara wa ni. Anybody bá believe pé torí pé òun fún yín ní £1 àwọn tí ò tí ì fún yín náà fọwọ́ lálẹ́ yìí o àwọn tán wá fún yín gangan bàbá wọn ò gbọdọ̀ wọn ò owó èèyàn kan àbí sọpọ́ọ̀tì èèyàn kan àbóhùn èèyàn kan ò lè yí kádàrá yín padà alọ́ba ọmọ ẹgbẹ́ alọ́ba ọmọ jẹ́ èmi o Baba Mohbad kí n fún yín ní billions of naira mi ò ṣe fún yín o mò ń ṣe forí ara mi àtàwọn ọmọ mi ni torí n tó ṣẹlẹ̀ sí yín ẹni tó bá ní àròjinlẹ̀ á mọ̀ wípé kò sẹ́ni tí ò lè kàn òun ṣàrùn àrùn kan ló bá yín àrùn kan o tá a bá dẹ̀ sọ wípé èèyàn kan lówó tó ń ná á ṣí èrè ń lówó á ṣí èrè ó ní owó ìsìnkú yẹ ọgbọ́n kò ṣe pé bí yá gbìmọ̀ ṣe lèèyàn fi ní owó ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe ni ṣé ìṣẹ̀lẹ̀ yín ò ṣe ni. Àwọn ọmọ tí wọ́n ṣe nǹkan kan náà náwọn náà fẹ́ máa jọ ọ̀rọ̀ yìí ẹni tí ò mọ bẹ́ẹ̀ ṣe rìnrìn ayé yín bẹ́ẹ̀ ṣe tó ọmọ yín ló lóun fẹ́ máa jọ ọ̀rọ̀ yìí. So ẹ má wò pé bóyá ṣe rí eléyìí táwa ń tì síwájú support tá à ń fún yín is because a fẹ́ fi fọ̀lú mọ́ ni
à ń ṣe fórí ara wa ni. Yes. And for the future of our children. Yes. Ká sùn láyọ̀ o. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé gan. Now. Èmi ti sùn báyìí. Ẹ̀yin tí Ọlọ́run rán sí mi kò tí ì sùn. Ọ̀rọ̀ yẹn wá mú mi rántí pé Dáníẹ́lì wọ́n gbìmọ̀ wọ́n lọ jù sínú wo kìnìún. Ọba ìlú ó nífẹ̀ẹ́ Dáníẹ́lì ó wá jí ní kùtùkùtù òwúrọ̀ wọ́n ní Dáníẹ́lì Ọlọ́run rẹ tí ìwọ ń sìn ṣó wá ti pa kìnìún lẹ́nu mọ́ ó ní ọba kí ẹ pẹ́ Ọlọ́run ti gba gbogbo ògo ẹ̀yin ò sùn torí wípé Ọlọ́run rán yín sí mi láti ṣe mí lóore mo wá gbà á ládùúrà fún gbogbo etí tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ aláàánú olóore kò ní wọ́n ẹnì kankan yín o. Ní olúkálùkù máa ti gbà padà lágbára Ọlọ́run. Ohun tí à ń ṣe lénìí yìí ọdún mẹ́wàá a sì ń padà bọ̀ wá kéré ẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ máa kájú ayọ̀ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ojú òní tì yín o. Ẹ ṣé gan ni Ọlọ́run dẹ̀ ní dá yín dá bùkátà yín. Nígbà tí ẹ bá gbójú sókè ẹ máa rí ohun tọ́tọ́. Ọlọ́run sọ pé èmi ò sí ojú ojú òkè wọn nì. Wọ́n ní níbo ni Ọlọ́run tó dá àwọn ayé. Ọlọ́run tó dá àwọn ayé. Ẹ̀gbọ́n mọ̀ kọ́fì lè fi hàn wá. Nínú àánú rẹ̀ tó lóhun gbogbo náà yóò ṣàánú fún yín. Mo gbà á ní àdúrà ẹ ní fojú sunkún ọmọ o ẹ ní mọ bójì ọmọ o bó ṣe máa rí nìyẹn àṣẹ́gun bẹ́ẹ̀ Jésù agbára wa àmín. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni thank you. Thank you, Baba Mohbad. We're going to hear from you tomorrow. Let me quickly. So ẹjọ́ tọrọ lọ ládùúgbò gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n kà kalẹ̀ lénìí ọ̀rọ̀ arífàlà yìí lè rí kọ́mọ analyse. Mọ̀ pé pìtìpìtì ayé ti bá wọn ní ìdúró. I'm not even bothered about what happened to that guy. Irú àwọn wèrè wo la bá tó báyìí? Grandma Títí la yẹ kalẹ́ mà. Ẹ kalẹ́ o. Ṣé báwo lè dé yín? Ẹ̀dẹ̀kú àtàárọ̀. Mo ṣe night so èní ni mo parí night so bí mo ṣe wọlé mo kàn dẹ̀yà sùn ni. Èmi gan wà lórí night náà. Oúnjẹ gan mo fẹ́ lè máa jẹ ṣẹ́ rí gbogbo nǹkan tó ń lọ ó ti bá wọn Bó ṣe àrẹ́sì ọmọ mi yìí kò dùn mọ́ mi. One thing about these people tó bá rí wípé expose lies wọn wàhálà wá bá wọn by the time tó bá máa get balance wọn á wá yí nǹkan tó yẹ kí ẹ̀yin tẹ́ pursue right course tó yẹ kẹ́ ẹ máa sọ ọ̀hún á wá máa sọ sí yín olè á máa pe oníhun ní olè kí lẹ̀ ń donate fún ìyẹn tí wọ́n á gbàdúrà kó mọ̀ ẹ́ pé lòun ń ṣe fáwọn ọmọ òun ipe gbogbo nǹkan tó ń ṣe Mr. Joseph ọmọ again in the sense that wọ́n donate sí wrong cause wọ́n support wrong cause ẹ rí obvious lines ní bàbá yìí pa wọ́n expose in everything níyì ní corona gbogbo irọ́ tí jòsí ń pa ó ti were exposed ọlọ́gbọ́n ló máa yé ọ̀mọ̀ràn ló dẹ̀ mọ̀ díẹ̀ they should realize wípé nǹkan tí nọ́ọ̀sì yẹn sọ lẹ́nìí ó ti expose everything about their lives. Mr. Oluwatosin, you can come up, sir. Kò sí nọ́ọ̀sì àpíà. Now nọ́ọ̀sì àpíà tán ó tún repeat nǹkan tó sọ in the first meeting pẹ̀lú corona. Corona yìí àwọn medical association jókòó tì wọ́n bi léèrè questions relevant questions tó yẹ kó bí. Nursing council jáde wọ́n ní kò wà registered and irú auxiliary nursing tó ṣe kò ṣe real quality one tó tiẹ̀ yẹ kó sọ pé òun even àwọn tó ṣe quality ones wọn ò ní right láti ṣerú nǹkan tó ṣe. How can you say antibiotic is first aid? Antibiotic tẹ́ bá fẹ́ lò dáadáa tó bá rí i pé infection wà wọ́n á kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí broad spectrum òun lè máa rí tán prescribe irú ampicillin irú
ẹjọ́ torí Ọlọ́run mo ti ń lose kí ló ti ń pè pẹ̀lú prescription Nàìjíríà ṣó yẹ yín but it's going to be a broad ó spectrum. tiẹ̀ mọ nǹkan ni kó tiẹ̀ mọ allergies ẹ̀ kó béèrè tó bá question. prescribe even wọ́n máa wá máa bi èèyàn yẹn léèrè pé ṣó ti gba something like all this penicillin kí ló ti ń pè ní clozacillin ampicillin gbogbo àwọn yẹn penicillin class ni tó bá ní òun ti gbà rí òun ti react sí rí wọ́n á mú kúrò ní oògùn ẹ̀ wọ́n ò ní fún un ṣó yẹ yín they go on sulfonamides ọkọ lọ sórí sulfonamides or I remember the class of another drug tí wọ́n máa tún lọ lórí ẹ̀ but ìwọ́kọ̀dé gbàm ó ti antibiotics sí lára what about tí infection tó wà ní egbò yẹn tí ò bá tálì pẹ̀lú tí ó jẹ́ pé apá antibiotic yẹn ò ká torí ẹ̀ lọ́ ṣe máa ń ṣe kí ló ti ń pè isolation and sensitivity test wọ́n á isolate infection yẹn germs tó wà tó cause infection yẹn wọ́n á wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá inú gbogbo antibiotics wọ́n á wá ètò sensitive sí tó lè pa if they use the wrong one wọ́n fún kinní yẹn lágbára ni ìyẹn tó wá yàtọ̀ sí reaction tí ọmọ yìí ní reaction oògùn ni and ó dẹ̀ rí wípé gbà tó bẹ̀rẹ̀ sí fún ní antibiotic yẹn òun náà sọ lẹ́nu ara ẹ̀ wípé lòun rí tí goose people tí appear irú goose people tó máa appear yẹn kò kí ń subside báwo lẹ ṣe máa pè ní òtútù tòtútù máa ń subside but kò ní subside ó máa dúró síbẹ̀ ni goose people yẹn máa dúró síbẹ̀ ni ẹ lè rí kó wọlé ẹ lè rí kó disappear. ìmí tí ẹ lè yọ blisters immediately mo ti rí ọ̀tọ̀ fún exactly ìmí ìgbà orí ẹni yẹn máa wú ahọ́n ẹ̀ máa double gbogbo ojú ẹ̀ máa wú ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní àwọn breathing concentric breathing kan tó jẹ́ pé ẹ ti mọ̀ pé breathing yóò normal because ó máa ṣe hàn bí màálù ni. now ẹ jẹ́ ká yọ yẹn kúrò ìgbà tó ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn tó ní kó stop ẹ̀ ọmọ yẹn ti feel internal heat bí ó ṣe ń feel internal heat ló ṣe ní kó dàbí léwu lórí and it's our culture a máa ń ṣe dáadáa wọ́n á dàbí lé lórí omi yìí ò dẹ̀ drown ẹ̀ omi yìí kò aspirate through ẹ̀ wọ́n ò dá sí nímú she shouldn't have brought that into tó bá jẹ́ni tó wà knowledgeable kò tiẹ̀ kọ́ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ rárá náà gbogbo time tí wọ́n wá oògùn lọ ẹ lọ first chemist ẹ lọ second chemist the body is like a machine ó ń ṣiṣẹ́ lọ reaction yẹn ń ṣiṣẹ́ lọ kò dúró dé yìí then ìjọwò ka pharmacology oògùn yẹn ó ka mode of. ọba ṣiṣẹ́ ẹ̀tọ́ ni kó tó stop. exactly no ó stop ẹ̀ ò mátà yìí tó ti wọlé ń ṣiṣẹ́ lọ yìí tó ti wọlé ó ń ṣiṣẹ́ lọ so it's like she wants to say nǹkan tó wù tiẹ̀ ṣiṣẹ́ ó ṣe right but ọwọ́ èèyàn lọ́tún bá ṣẹ́wù jẹ́ ló ṣe ń sọ̀rọ̀ wọ́n dàbí lé lórí omi tó dà lé lórí ò ní effect lórí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ and let me tell you ṣe rí traffic èkó yẹn ó tún máa ń cause problem the boy must have stopped breathing ṣe ẹgbẹ́ tí driver yẹn sọ pé ọwọ́ ẹni yìí cold ó dàbẹ́ ní pé kò bímọ now irú yẹn situation yẹn jẹ́ wọ́n bring her up again inú traffic ló ti kú bàbá àtọmọ máa ń gbé ọmọ wá sí hospital tó jẹ́ pé ó kù díẹ̀ kọ́ dé hospital báyìí nínú traffic lọ́mọ yẹn dákẹ́ wọ́n ti ń gbé nurse bọ̀ láti Badagry rí tó ní accident under Ìkẹjà General Hospital bridge ibẹ̀ ẹni nurse yẹn ti dákẹ́ Mrs. Babajide bó ṣe kú nìyẹn tó kí wàá ló yàtọ̀ nínú tí Mohbad pé wọ́n gbé débẹ̀ BID brought in death kò sí resuscitation tó fẹ́ ṣe lọ hospital yẹn kéèyàn má blame hospital yẹn and òyìnbó ò yàtọ̀ sí dúdú òyìnbó ló wà lọ hospital yẹn ó yẹ kọ́ òyìnbó doctors which kind code of òyìnbó sórí nǹkan tó lò window dressing ní most private hospitals ní Nàìjíríà they can never have complete equipment ẹ gbàgbé tọ́ba lélẹ̀ ìwọ̀n ní lélẹ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní pé wọ́n ń wo kí ni government hospital ní ọ̀wọ́n á wá lọ nìyẹn kọ́ lè fi ta ọjà wọn ẹni tó dẹ̀ ń tajà ó fẹ́ gain so apart from that kò sí hospital tó máa fún ní death certificate wọ́n kàn lè kọ́. àwọn ṣiṣẹ́ ní government hospitals wọ́n á wá lọ dá tiwọn sílẹ̀ wọ́n á máa direct patients wọn láti government hospital kan lọ sí. excuse me èmi náà ti ní feelings rí ìgbà tí mo ṣe jáde school sat mo ti ní feelings rí
doctor yẹn ní kí n lọ sí Bọ́lá chemist kí n lọ ra, mo react sí cream kan tí mo lò ní gbogbo ara mi wá sú, doctor yẹn wá ní kí n lọ ra oògùn yìí, ó ní kí n lọ rà ní Bọ́lá chemist because general hospital Èkó ni mo lọ, mo dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ní TBS. Bẹ́ẹ̀mi náà ṣe sọ̀rọ̀ pé ó wá direct mi sí chemist ẹ̀, ṣé òun ló ní chemist yẹn ni, ṣùgbọ́n kò feel pé the only place tí mo lè rí better kìnìún nìyẹn. Ṣó ti yé yín? Then ṣe rí wípé wọ́n direct patient, tẹ́ ẹ bá ní wọ́n direct patient bóyá surgical patient bóyá gynae patient tó feel pé T2MB kò ní tètè múṣẹ́ ẹ̀yà, they do it in St. Thomas's London. Wọ́n ní private side, ẹ lọ sí 11th floor Kitchener ward, ibẹ̀ lọ lò as private hospital. Àwọn yẹn kàn ṣe under NHS ni, wàá sanwó ẹ̀ wàá dẹ̀ ṣe surgery ẹ̀ kíákíá instead tó máa wà ní waiting list. Ẹ lọ wo kíní ìdáadáa information tí mo fún yìí, Kitchener ward 11th floor ló wà ní St. Thomas's, private ward ni. Ẹ dẹ̀ rí wípé ibi tó list tó fi yín sí bóyá next year èèyàn dẹ̀ ti dé hospital yẹn, doctor ti ń rí as at today. So a wò wípé jẹ́ kóun kúkú lọ sí under private yẹn, kóun tètè ṣe surgery òun kóun kúrò. So Kitchener ward yẹn náà máa ń lò, that is tó bá torí ẹ̀ bá ṣe tó wọbẹ̀. Then tó bá ní kò sí bed ní general hospital, patient wà tó jẹ́ pé wọ́n gbé wá emergency, kò believe in general hospital, wọ́n dẹ̀ gbé wá emergency, wọ́n dẹ̀ treat ẹ̀, ara ẹ̀ dẹ̀ yá, kó sanwó hospital kò ní lè san. Blood tó fún ẹ nígbà tó wọlé, ọ̀wọ́n aboyún ló donate blood yìí pé in case ìjọ tó bá máa bímọ, aboyún tó máa donate bóyá ọkọ ẹ̀ ló wá donate tó bá wà healthy enough, bóyá fún èèyàn kan lówó, wọ́n dẹ̀ rí pé blood ìyẹn wà healthy enough, wọ́n á gbà torí ó máa tún ní nǹkan tó ń check inú blood. But any blood group náà máa ń gbà sílẹ̀ pé kó tiẹ̀ lè ní blood nínú bank. Ẹ̀yin emergency tẹ́ believe in general hospital, wọ́n á wá lo blood yẹn fún yín. Ìkọ́ ti gbọ́ ọmọ sínú páálí rí tó fẹ́ sá lọ nítorí wípé kò lè donate blood yẹn padà. Wọ́n dẹ̀ gbé dé lórí ikú ní 50-50 chance kó tó ṣe CS fún. Ó wá gbọ́ ọmọ yẹn sínú páálí, Ọlọ́run ló ṣe tó jẹ́ pé kò sí 2 ways láti jáde nínú ward yẹn. Wọ́n wá ní kí ló gbé sínú páálí, ńgbà tó máa wò wọ́n rí pọ́mọ ẹ̀ ló gbé sínú páálí tó fẹ́ sá lọ. Àti donate owó tó jẹ́ pé ṣé ìwọ ní 50 naira láyé ìgbà tó owó ṣì nìyí, ṣé ìwọ ní 100 naira, ó yá ẹjọ́ torí Ọlọ́run tetanus patient yìí kó má kú, gbogbo a donate a bẹ̀rẹ̀ sí tọ́jú ẹ̀, ìyá ẹ̀ sá lọ, wọn kì í yọjú, tó bá dẹ̀ yọjú àdá wọn mọ̀ torí àmọ̀gbà tó gbédé, wọ́n á yọjú wọ́n á dẹ̀ sá lọ. Èmi yìí pẹ̀lú some other 2 people lájọ wà ní ward as team tó fi sá lọ láàárọ̀ ọjọ́ yẹn. Àmọ́ ọ̀wọ́n patient ló ń sọ fún wa pé wọ́n rí ọkọ ẹ̀ gbogbo ìgbà táwa ń ṣiṣẹ́ under screen tá à ń wẹ ọ̀wọ́n patient mi wípé ló wá, ó tún gbé fáìlì, ó tún gbé case note lórí table wa, ó dẹ̀ mú ìyàwó ẹ̀ ó dẹ̀ sá lọ. Nọ́ọ̀sì láti lọ report to police station. Náà ẹ máa wo gbogbo kinní yẹn, then tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ hospital kò wà well equipped, kò lè wà well equipped. Ṣó ti yé yín? Because equipment hospital nígbà tí wọ́n bá ní okay àwọn doctors bá torí ẹ̀ strike, tó torí ẹ̀ ń pariwo, tó torí ẹ̀ okay government fẹ́ gbọ́ wọn, tó bá wá gbọ́ wọn, ẹni tí ò ń ṣe doctor, tí ò ń ṣe medical personnel, toró jẹ́ wípé political appointee àbí kó jọ́mi Èkó tó bá jẹ́ Lagos state lọ́mọ wa ní kó lọ sí abroad kó lọ ra instrument wa, ọ̀wọ́n náà wá lọ wọ́n wá kó wèrè instrument wọ́n á kó wọlé, àlòkù Ọlọ́run ló mọ bí tó ti ń rí, wọ́n á wá kó wọlé fáwọn doctors yìí láti máa ṣiṣẹ́. Ṣé ń gbà tó ti imprison secretary wọn àbí president wọn nínú NMA, ṣé wọ́n tún máa pariwo mọ́ kó jẹ́ kó lọ? Oṣù 3 ni doctor yìí lò, Dr. Guturoti, oṣù 3 ló lò nínú prison nítorí pé wọ́n strike pé òun ò rí instrument fi ṣiṣẹ́. Now tó bá máa appoint ẹni tó máa decide medical something kan, àwọn tí ò ń ṣe medical personnel pátápátá náà máa jókòó fún sí decision table. Account officer, tá a bá pa owó láyìnkẹ́ house yẹn, bóyá patient sọ 16,000 láyé ìgbà tó owó ṣì nìyí, ẹ lè ṣe 8 CS kílẹ̀ tó mọ́. Account officer the first that morning ó máa jí gbé lọ. Dr. Fabanwo láti lọ jókòó tí kanjọ́ kan wípé òun gbọ́ pé ń ṣe báyìí, ibi tẹ́ bá máa gbéhùn dé kẹ́ gbéhùn dé. Kí ló ṣe rí Dr. Fabanwo sí pẹ̀lú eyeballs ẹ̀? Ó ní lẹ́ni ibi tẹ́ bá máa gbéhùn dé kẹ́ gbéhùn dé.
tí ó bá kọ̀ tó bá owó tó pa overnight tó o bá kó padà òun ready láti follow ẹ̀ dé anywhere even aláwùsá. ẹ rí account officer tó máa kí lẹ ṣe rí wọn tó ṣe múra sí wọn wá máa bú ẹ̀yin doctors àti nurses pé ẹ kọ̀ kàwé ni ẹ múra tọ́ wọn ṣe is that not frivolous on people's life? Ǹjẹ́ owó yẹn tó pa yẹn tí wọ́n ń jí kó lọ lé yẹn ikọ́ tí ẹwà tọ́ náà wọ ẹgbẹ́ ògbóni ìgbà tó tírẹ́tì dókítà kan dókítà yẹn yà ní yẹsà ìsọlọ general hospital lélẹ́yìí ti ṣẹlẹ̀ èmi rí njọ́kọ̀ tó ń gbé paper àbí nylon bag owó tó ń gbé sínú mọ́tò ẹ̀ Mercedes ló ń lò wọ́n yà ń bẹ̀ ni kó má lọ ṣe tiwọn bákan ẹni tó wà nú ẹgbẹ́ ògbóni with full confidence ni irú àwọn èèyàn wọn sì lè wá service ní ṣe ó dẹ̀ lè má sí service bó ṣe embezzle lówó hospital nìyẹn but saying that pharmacist máa ń jí oògùn lọlé nurse máa ń ṣe kinní kan kò sí ìtókàn wọn you do your job and you get out. Okay, there was one private hospital doctor ó wà nù House of Assembly Lagos State House of Rep Lagos State ìyàwó ẹ̀ doctor náà ni kí lẹ lọ ṣí hospital fún nígbà tẹ́ mọ̀ pé kì í ṣe specialty yín nìyẹn when they see a pregnant woman coming in nínú wọn máa ń dùn torí bẹ́ẹ̀ náà ti máa tajà now woman yìí wá wọlé ẹ deliver tán ìwà ọkọ àti ìyàwó lọ sùn woman yìí then bleed ó ń bleed paper white ni ọkọ ẹ̀ bá ní òun wá lọ gbá window ó ní nọ́ṣẹ́ ìwádìí dé náà bá fi nǹkan náà bí dánfó kì í ṣe ambulance la máa pè náà bá fi gbé wá ọkọ àti ìyàwó èmi ṣé tẹ bá ń ṣiṣẹ́ ẹ máa pariwo ẹjọ́ ẹ̀yin medical personnel tẹ wà bí tẹ bá ń ṣiṣẹ́ ṣé ẹ máa pariwo we do this we want to do this ṣé yẹn lẹ máa pariwo we went silently with the job I was on duty that day mo wá ń sọ fún doctor yẹn pé tonic uterus ni woman yìí ní mo ní èmi bá súré lọ ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ kí n ṣe tá a máa lò ordinary warming of pad kẹwàá ti bọ uterus yẹn máa yí padà ó máa contract obìnrin yẹn ò ní bleed mọ́ ok àwa ní kọ́kọ́ kó lọ cross match ẹ̀jẹ̀ wá aṣáà máa cross match ẹ̀ka tó mọ gúrùpù tó máa gbà tí ngbà tí máa yí bẹ̀rẹ̀ sí pariwo lé mi ò dá lóhùn dé nílé ni o because I know my scope of job and I know how to act in that situation mo kàn ń ṣiṣẹ́ mi lọ ó dàbí kí o máa pariwo lọ́mọ ọ̀dọ̀ kọ́mọ ọ̀dọ̀ yẹn dẹ̀ sì máa continue láti máa ṣiṣẹ́ ẹ̀ lọ kó má dẹ̀ lóhùn kò kúkú lè hit mi tó bá hit mi máa yí padà máa gbá etí ẹ̀ ní I don't care torí kò ní right ẹnu iṣẹ́ mi ni mo wà ní ọkọ patient bá wá bá mi ló sọ story yìí fún mi wípé wọ́n lọ sùn ní ọ̀hún méjèèjì o tíyàwó òun dẹ̀ ń bleed o òun láti lọ kan window mọ́ wọn lórí ni kí n má dá wọn lóhùn o ìgbà tí Dr. ńgbà tó wá ṣe tán ó wá ń dáhùn pé òun ò lè ṣerú ṣe torí ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ o òun ò lè ṣerú iṣẹ́ òun ò lè ṣiṣẹ́ ìlú òun ṣe ìyàwó politics ṣé à ń gbọ́ nǹkan tí mò ń wí ó yọ̀lẹ́ nínú medical kìíní tó kọ́ ó dẹ̀ lè ṣe ló ṣe lọ wọ politics torí orí pé politics ló ti máa rówó yet ó tún wá sì ń ṣiṣẹ́ yìí nítorí orówó open private hospital ó wá ń pa àwọn èèyàn lọ silently ó wá gbé bọ́ǹbù 50 naira ó gbé fún another nurse tó wọ̀ on call inú bí mi sí nurse yẹn wo integrity nurse yẹn mo kàn wò wípé nǹkan tí mò ń kẹ́ ẹ̀kún tẹ́lẹ̀ ó lò sí nǹkan tí mò ń kẹ́ ẹ̀kún àti ìgbà yẹn mi respect nurse yẹn. grandma ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ actually kẹ́ tó wọlé ó ní topic kan tá à ń sọ tẹ́lẹ̀ bóyá mọ topic wa ọ́. mi mọ topic yín. okay ma so nǹkan tá à ń sọ kẹ́ tó wọlé was that ní statement Ọmọ́wùmí ó sọ pé ìgbà táwọn dé hospital pé wọ́n gbé ọkọ̀ òun wọlé for over 20 minutes wọ́n wà pẹ̀lú Mohbad kan tó jáde wá sọ fún wa pé Mohbad ti kú àwọn èèyàn gba story yẹn gbọ́ ìgbà tí nurse dẹ̀ máa débẹ̀ lẹ́ni nurse dẹ̀ sọ pé òótọ́ ni pé Mohbad was inside with the doctor for 15 minutes. Now, according to the normal practice in Nigeria, when somebody is brought in BID, it is usually pronounced outside. They also èèyàn ti wà BID kẹ́ wá gbé wọlé for more than 15-20 minutes. Definitely they saw a bit of life in him. God bless you, grandma. So nǹkan tá à ń sọ lálẹ́ ni pé they saw a bit of life in him. Ẹni sùúrù mà ẹ má bínú mà nǹkan tá à ń sọ lálẹ́ ni pé for the past 17 months we have been distracted with rubbish conversations
of people looking for GoFundMe, people looking to enrich their purses, when Yeah. the actual question should have been, why would a hospital decide to conceal the fact that Mohbad was brought in with some level of life in him? Because in Koto Fata Shiwani stage Tawayi Lele, this particular hospital's report that Mohbad was brought in dead is the reason why the widow has had to go through hell, is the reason why a lot of people abroad have lost their resources, they've lost their money. This whole mess of 17 months started with the negligence or alleged cover-up of a hospital, probably because they don't want Mohbad's death to be part of their death list for the year, or what it is, we don't know. You know what? Because if Let's let if Mohbad was actually BID, wọn ò ní gbé lọ́nú ilé for 20 minutes, kò lè ṣẹlẹ̀. So I need nǹkan yẹn là ń try láti establish àti lọ ka report Perez, but a rí report Kuramed tó yẹ pé àwọn need first person tó gbà wọlé. first person tó gbé lọ bá. Ìyẹn là ń treat lálẹ́ yìí ní sí pé number one, báwo la ṣe lè call àwọn people yìí to book pé ọmọ tí wọ́n gbé wá sọ́dọ̀ yín tẹ́ ní wọ́n gbé wá ló kú, báwo lè ṣe wá dọmọ tẹ́ wá rù dìgbà wọnú emergency. Some mistakes happen sometimes. Probably the nurse that received that patient kó má mọ̀ pé owó yẹ kóun déédéé gbé wọlé bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣẹ́rí grandma fẹ́ explain grandma position táwa wà ń sìn, àwa ò fẹ́ assume, a dẹ̀ fẹ́ explain, àwa ń try ká make sure pé hospital fúnra lára wọn káwọn náà explain ara wọn fúnra wọn. Exactly. But the mistake happened right from the reception. What happened from deception? Kò sígbà tá a lè correct ẹ. After all, mistake for the past 17 months tó pé Mohbad jábọ́lá tó mistake. Ṣebí ní lọ láti correct ẹ báyìí nísìn. Ṣé rí ẹ jẹ́ kó lọ give report wọn fún corona yẹn. Kí corona pè wọ́n. Ìyẹn là ń treat lọ́wọ́ lálẹ́ ìbáyìí nísìn. Kí corona pè wọ́n kó lọ give report wọn níbẹ̀ tó bá jẹ́ pé wọ́n rò wípé is unethical láti máa bá public sọ̀rọ̀ lórí internet. No, àwọn òwà kan wá bá wa sọ̀rọ̀ o. Àwa fẹ́ kán lọ sí corona kán lọ fẹnu kán náà lọ ganu sí kán lè ṣàlàyé àárín tí ò yá wa náà. Exactly, that's the only thing. Ọ̀rọ̀ yẹn làwọn ń sọ lálẹ́ yìí nísìn táwọn ń béèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n medical kí ni pé ẹjọ́ o tí ò kú bá àgàgà àwọn tó ti ṣiṣẹ́ Nàìjíríà wá àwọn tó ti ṣiṣẹ́ lábúròdù tí èèyàn bá kú Nàìjíríà tí wọ́n dẹ̀ gbókú ẹ̀dọ̀ hospital máa ń jókòó 15-20 minutes pẹ̀lú òkú báwọn. Ṣẹ́rí by the time táwọn bá máa declare àwọn relatives wọ́n máa wà devastated. Grandma kódà àti wá mú wọn gbé àti wá àwọn ọmọ yìí tiẹ̀ ní courage àwọn ọmọ tó gbé lọ wọ́n ní courage if not they will never wọ́n ò ní rí wọn mú yí pé kó gbókùn yẹn kúrò bẹ́ẹ̀. Grandma miss nǹkankan o. They went in with him for 15-20 minutes kán tó jáde rárá wá sọ fún ẹbí pé ó ti kú. Calculate time of devastation. Nǹkan tó àní kọ́ lọ give Sherry méjèèjì nísìnyí nǹkan tá à ń sọ ni pé kọ́ lọ give report yẹn to the corona. What went behind the doors? Ṣóyè what went behind the doors kọ́ lọ give ẹ̀. Grandma Emma Binuma ẹjọ mo fẹ́ dáhùn official Suki. Yes, from the preliminary report the police also said hold on Adeayo, you will hear Mr. Tosin, calm down. The police okay, that's exactly what I want to say. That I think Mr. Tosin okay pé you want to give submission more. Ìyálóde ó ní nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ mọ̀ pé tí n bá solve ti grandma lè bọ́ sọ̀rọ̀ dọ̀ Mr. Oluwatosin ẹ mọ̀ kí grandma máa ń give very long submission, so at least mo ń try láti make sure pé mo close ibẹ̀ yẹn. Grandma máa ń give long submission wọ́n ní reference bí 1 million tí grandma máa pull fún ẹ. Òun mo ṣe ń try kí n lè fi grandma sórí at least tèmi àti grandma bá gist tíntínní á wà gbé Mr. Oluwatosin ká tó wá fàbọ̀ sórí grandma so that grandma ò ní fi pé kíní lè mo ṣe ń pẹ̀gbẹ́ wọn so mo ń rándú ẹ̀ díẹ̀díẹ̀. So what's this person's name? Official Suki. The police official report actually says that after Mohbad was with the doctors and then after a while they came out and pronounced him gone.
ẹ jọ adékàsì ṣé ẹ fẹ́ fìdí yín hàn wá nítorí ẹ ti ń ṣí kámẹ́rà o àwa máa screenshot o Miss Olúwatósìn ẹ kalẹ́ sà Miss Olúwatósìn ẹ kalẹ́ sà o Mr. Olúwatósìn. Miss Olúwatósìn ti bóbìnrin lọ wọ́n ti wà lórí ọmú méjì wọ́n ti gbá ọmú yẹn mú báyìí wọ́n ti ń lọ nìyẹn and drive ọlọ́run àṣànà ṣàpọ̀ lórí group wide Miss Olúwatósìn ẹ̀gbọ́n tí mò ń kí yín ni. wọ́n ń pè yín náà àṣànà kan náà ń pè yín ni. gbogbo wa làṣànà àtọkùnrin àtọkùnrin wa ìyá ọ àṣànà adékàsì ti sá lọ o èmi tí ẹ fẹ́ screenshot ẹ wá sá kí lẹ sá lọ fún. wọ́n sì ń sunkún àwọn kan sì ń believe nínú 300 seconds video wọn. Your emergency team will receive the patient first and then clarify dead. Trendy, where is that obtainable? In Nigeria or abroad? We don't want abroad story. We are looking for Nigerian stories, not abroad. Because me, I have to. My both parents, I know what happened to them. So, before you, it can take up to 15 minutes. Where is that? Where is that obtainable? Where is that practiced? In Nigeria, that's not true. You're not saying the truth. That's not true at all. Lie. Tó bá gbókù wá inú mọ́tò yẹn láti máa dẹ inú mọ́tò yẹn láti máa gbọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, but what about tó bá jẹ́ pé kí ló ti pè novice lẹni tó gbé wọlé. Grandma, even novice ibẹ̀ láti máa tẹ̀ tẹ̀. Ṣé ẹ kọ́ gbé sórí trolley rárá torí tó bá ti lo trolley hospital ti implicate rẹ̀. God bless you, Grandma. Then you have to break the news. To break the news of the dead. Kò easy o. Torí ẹ lọ sí gbogbo hospital foreign country ẹ rí bereavement kìíní office tó jẹ́ pé wọ́n á ti máa prepare nìyẹn sílẹ̀ ó fẹ́ kú o kò kú o in emergency case ó tún ní bọ́tí tún ṣe máa ṣe. Ṣóyè yín kò easy láti break news fún yàn pé èèyàn yìí kú o and being a young man like that. So that 15 minutes interval ẹ jẹ́ ká máa fi gbogbo yẹn sí. Okay, novice ló gbé sórí trolley novice ló gbé wọlé kọ́ lè rò pé ó ń ṣiṣẹ́ novice òun náà fẹ́ impress the employer ó dẹ̀ gbé wọlé bóyá ó ti bá wí ní behind the door pé kí ló ṣerú eléyìí fún. This man is dead on arrival. At the end of the day káwọn hospital yẹn náà káwọn náà lọ sí corona. Mistake táwọn hospital yẹn ṣe ni wípé wọn involve nearest relative kó dúró tì wọ́n bẹ̀. Exactly. Ẹ jẹ́ n tún pàtẹ́wọ́ fún yín grandma. Kọ́ lọ sí corona nísìnyí kọ́ lọ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Káwa náà ní understand. Ó máa vindicate wọn ó dẹ̀ máa fún hospital wọn ní good impression. Exactly. Dàbí pé kọ́ dákẹ́. Bẹ́ẹ̀ bá dákẹ́ like pé is a thing of cultism. Ẹ ti ní problem. Medicine is not cultism. At all. So kọ́ lọ síbẹ̀ kọ́ lọ open mind wọn. Mr. Olúwatósìn, are you there? Ó ga o, Mr. Olúwatósìn ti dọ̀fẹ́ o. Ó lè wà ní kinní mi. Irọ́, àkáǹtì kan ní Mr. Olúwatósìn ni. Wọ́n ń bóbìnrin sọ̀rọ̀ ni, wọ́n gbé fóònù lẹ̀. Torí mo mọ Olúwatósìn, ó máa give submission to strong. Àwọn èèyàn dẹ̀ fẹ́ gbọ́ wọn lálẹ́ ìbáyìí, wọ́n ti di star of the show, wọn dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ báyìí. Òun Pythagoras kìtẹ̀ ìtàtù níná. Ọ̀túnba dáwà ọmọkùnrin tó jẹ́ pé kinní nìyẹn yàtọ̀ sẹ́yìn obìnrin tó jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ kó su yín kó rẹ̀ yín. A fi sùúrù. Ẹ wọnú bàbá tó sọ̀rọ̀ gbẹ kinní tẹ play ní ìsìn ẹ wo nǹkan tí yẹn ń sọ òun ń ṣe fáwọn ọmọ òun owó tóun dá ó mọ̀ pé òun ra ikú fáwọn ọmọ ẹ̀ òun ra àrùn fáwọn ọmọ ẹ̀ òun rèpè fáwọn ọmọ ẹ̀. The only person they are targeting is Wunmi. Kí nǹkan kan ṣáà bring ọmọ ọlọ́mọ down. Tá a bá dẹ̀ eradicate kìíní ní Nàìjíríà or Africa as a whole, a máa bá lọ ni. Bọ́kọ kú of cancer, wọ́n á níyàwó ló pa. Bí widow 80 years o, kí bàbá jẹ́ 85 àbí 90. Wọ́n á ní tẹ́ bá mọ bó ṣe ti ń treat bàbá yẹn ti mọ̀ ipá jẹ́ ni woman yìí ó ti wà jẹ́ àtó tiẹ̀ ti léwu lórí àjẹ́ ni. Wọ́n á náà ló pa ó ti gbé fẹ́gbẹ́ ẹ̀ wọ́n ti lọ bí kan wọ́n ló ti gbé fẹ́gbẹ́ ẹ̀ wọ́n ti pin tán. Why that? Tó o bá ti make anything suggestive of that, why are you
this girl ló really tọ́jú boy yìí ó nọ́ọ̀sì ẹ̀ bíi bébì ẹ̀ ní gbogbo ìgbà tí boy yìí ní problem tó ti wà schizophrenic everything ẹ jẹ́ a máa open pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá à ń sọ nísìn we respect the dead we respect his what do we call it legacy but at the same time tí nǹkan bá ti dójú ẹ̀ báyìí wọ́n ní ara alẹ́ ẹ̀ lóhùn lẹ́nu ìwọ náà sọ fún ipò lẹ́sẹ̀ ọ̀kadà alẹ́ ẹ̀ sọ pé òun lẹ́sẹ̀ ìwọ náà ló lẹ́nu kìíní yẹn ni màmá mi fi máa ń gba ọ̀rọ̀ torí mi máa dákẹ́ tí nǹkan bá bí mi nú tó bá dẹ̀ kúrò ọmọ mi bó màmá mi á ní wọn ò ń dákẹ́ bára alẹ́ ẹ̀ bá lóhùn lẹ́sẹ̀ ìwọ náà sọ pé ó lẹ́nu sọ̀rọ̀ síta. That was how I started talking. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mi ní sọ̀rọ̀ màá ní tó bá yá wọn á detect ipò òótọ́ ni ta ló fẹ́ bẹ́ẹ̀ detect nílùú yẹn. That is what Wunmi is suffering now. Wunmi tún ṣe ó tún respect gbogbo yín my father in law wọ́n tún ló tún pe my father in law. Ṣé kìí ṣe father in law ẹ̀ ní? Ẹ tí ẹ fẹ́ gbọ́ pé ó fẹ́ Mohbad rárá ẹ fẹ́ gbọ́ pé Mohbad fẹ́ rárá. Thank God for somebody who mentioned it bóyá ní orí platform yìí wípé engagement nǹkan tí tọ́lọ́run fọwọ́ sí ni ẹ lọ kà dáadáa mo sì lọ church ní Canada yìí tó ṣe ń sọ Redeemed Church lèmi ń lọ wípé ó lọ tọrọ obìnrin ẹ lọ wò nínú Proverbs náà ó lọ tọrọ obìnrin ó sanwó orí ẹ̀ ó jẹ́ kọ́wọn bàbá ẹ̀ mọ̀ ẹ̀ pé wọ́n ló ń fẹ́ wá gbé lọ kóòtù olóò lọ fẹ́ ó gbé lọ church olóò ẹ̀ ṣe marriage irọ́ ló pa o òfin yẹn ò lọ níwájú Ọlọ́run engagement yìí náà máa fi mọ ọmọ mi mọ ẹ náà máa mọ ìyá náà máa mọ ìyá náà máa mọ bàbá náà máa mọ ẹbí torí bẹ́ẹ̀ lẹ ti máa sanwó bàbá gbọ́ ìyá gbọ́ ọmọlé gbọ́ kìíní kan gbọ́ ẹ ti mọ protocols wa they do it in Igbo land too all over ìka ní gbogbo wọn fi ń ṣe tí wọ́n sọ pé kì í ṣe marriage tí wọ́n fi ń sọ pé kì í àti pé ìmí kò lẹ́bí tó straight kò lẹ́bí tó ṣùjọ́ wọn ò sí ń lo proper family setup tó bá ń sọ̀rọ̀ lẹ́nìí ẹ má dá wọn lóhùn wọ́n ń dabble into life ni wọn ò ní good setup láti kékeré wọ́n ṣe ń dá sí ọ̀rọ̀ ìbò ṣe wù wọ́n inú ìjòsí náà wá ń dùn ó ti ba lẹ́nìí ó ti ba láàbò ẹ lọ wo containers jòsí inú mọ́tò yẹn ó ti ba láàbò ihun tóun fẹ́ ṣe lòun fẹ́ ṣe níbo ló ti ń ṣe yẹn you flaunt the laws you flaunt whatever the cultural law the government law ó fẹ́ flaunt ẹ̀ tọ́jú bá pòfin á ní kó gbé Wùmí síta kọ́ wọn máa sọ kó pa nínà ibo ló ti ń ṣe yẹn lu Yorùbá nítorí ó fẹ́ jogún ókè tó ọmọ yẹn bá tiẹ̀ wá fi gbogbo ogún náà lẹ̀ fún ẹ ṣé wàá tún ní kó gbẹ̀mí ẹ̀ wàá tún ní kó gbẹ̀mí ọmọ tó bí nítorí ó ń ro ọjọ́ iwájú pé ọmọ yẹn lè dàgbà kó wá mọ òfin kó wá bá òun fà á ọ̀ kó bọ́ ọmọ òun fà á ọkùnrin tó bá ti lọ ní ìyàwó púpọ̀ ó ti ra ọ̀tá fún ọmọ ẹ̀ tó kọ́kọ́ bí. Mọ́mí Títílayọ̀ ẹ má bínú wa wọ èmi ò mọ bí téèyàn ti fẹ́ jogún ọmọ tó bá wà ẹ ṣe gbogbo ọmọ náà ṣe pẹ̀lú nǹkan tó fi ń ṣe. ẹ má gbọ́ àwọn ọmọ tí a wá jogún. no ẹni tó la frying pan mọ́ kínní lórí kí lọ́nà ṣe fún tó la frying pan mọ́ ọmọ yẹn lórí tọ́mọ yẹn fi di street boy kí lọ́nà ṣe fún. mother no care. ẹ mọ̀ kọ́ tèmi tiẹ̀ ẹ mọ̀ kọ́ tí mo tẹ̀ wá. ẹ ní sùrùmà ẹ kí Pinky land mà ẹ má bínú mà. ẹ mọ̀ kọ́ tí mo sọ pé tókè tó bá wá jogún tí Wùmí bá wá gbé gbogbo ogún yẹn fún ẹ àti Liam tó filẹ̀ fún ẹ wá inherit ẹ when eventually tó bá wá tó lọ síbi tágbà rẹ̀ ṣé ọwọ́ ọmọ tiẹ̀ ló wá fẹ́ jogún ọmọ ẹ ṣé o ṣe nǹkan tí mo sọ yẹ yín your own kids will now inherit your son's inheritance why the owner Anita borrow me the English my brain is muddled up the rightful owner of the inheritance is right there on the street roaming ṣó ti yẹ yín mà meanwhile àwọn ọmọ tiẹ̀ wá jogún ọmọ ẹ̀ like make it make sense it does not make no sense Josie. The same thing láti jọ ń sọ ẹ má sọ̀rọ̀ yín lọ mọ́. the same thing láti jọ ń sọ tó ti yé yín bọ̀ ṣé wá rí àwọn ọmọ yẹn wá para wọn lórí ogún yẹn nítorí wípé kò tọ́ sí wọn. Ilé kan wà ní nọ́mbà 3 Ọlájùbù bí nọ́mbà 5 Ọlájùbù ni ẹ lọ wo ilé yẹn lénìí ẹ lè bìlíìfì pé ilé tó yẹ kó wà ní àárín ìgboro Èkó ni nítorí pé bàbá yẹn wọ́n pa ni wọ́n ní wọ́n driver ló wá pé ó ń rest lórí balcony driver dẹ̀ sọ pé àwọn àlejò kan ń wá àwọn àlejò yẹn ní kó wá lọ bá wọn parí ìjà bàbá lọ ìfun ẹ ọwọ́ ló fi kó fún ẹ wálé
now bàbá yẹn kú ẹ wá lé gbogbo ìyàwó jìnnà ẹ lé ọmọ ọgọ́ tó bá ń kọjá wọ́n ní tó bá ní ẹ̀yà lé bàbá yín ni wọ́n ní wọ́n á sọ pé ilé burúkú ọ̀hún ò yá ọ̀hún àbúrò bàbá nǹkan náà wá pín ilé mọ́ra wọn lọ́wọ́ tó ń gbé bẹ̀ gbogbo wọn ti wá kú ní ìsìn tẹ bá rí ilé yẹn níjọ́ tí mo kọjá ní street yẹn tẹ bá rí ilé yẹn ẹ ní bìlíìfì pé ilé yẹn ni mọ́ gbogbo passage ẹ ti wú báyìí gbogbo ilé yẹn ti dàbí ilé tó ń ta èédú because wọ́n gbé sí the wrong people's hand tó bá jẹ́ ọmọ yẹn náà gbà ṣe bógun bàbá wọn ni they are the rightful owner bó jẹ́ kọ́ tiẹ̀ sì fi yàrá kan sílẹ̀ kọ́ máa torí òkè one story building ni wọ́n á máa fi owó yẹn wọ́n á máa fi tún lé yẹn ṣe pé kí lè bàbá wọn má bàjẹ́ bọ́ bá dẹ̀ máa tà á wọ́n á ti tà á ẹni tó máa rà á tún ṣe oníkálukú á ti lọ wá nǹkan tó máa fowó ẹ̀ ṣe ẹ lé wọn jìnnà tó gbogbo kíní ilé èèyàn ti ń rí nílé ayé ṣe rí jòsí olórí burúkú tẹ bá ń wá mi ò bú o mò ń sọ gangan ni olórí burúkú èèyàn ni olórí burúkú ẹ̀dá téèyàn gbọ́dọ̀ máa pàdé ni tí n bá wo báyìí inú ẹ̀ máa ń bí mi ni ẹ wo kọ́ńtẹ́nàǹsì ẹnu mọ́tò yẹn lé ní ẹ wo bó ṣe ń ṣe bí ẹni pé òun ṣì right sí nǹkan tó yóò ń ṣẹlẹ̀ ẹ wo nǹkan tó ń sọ wípé ẹ ń purọ́ ni báwo ló ṣe máa wà tó jẹ́ pé ìwọ gọgọ ló lè jàgùdà tó tún pẹ̀lú mi lólè àìtètè mọ́lẹ̀ ò lè mú lóko irú ẹ̀ dẹ̀ ń já báyìí ọ̀wọ́n akúrí tó ń tẹ̀lé ẹ wo Papariano ẹ wo nǹkan tó ń sọ lẹ́nìí. wọ́n bá ti wá gòkè wọ́n máa wá jábọ́ sísàlẹ̀. ẹ wo nǹkan tí Papariano ń sọ apart from Papariano ẹ wo yẹn bí ẹ wo ìyẹn ń prove wípé kí ló ti ẹ̀ ń prove lọ́sàn-án yìí lọ torí mo kọ tí ẹ rárá gbé fóònù yẹn jìnnà sí mi mo wá decide láti sùn orí platform yìí náà mo wà tí mo fi sùn tí mo fi tají ní ìrọ̀lẹ́ yìí ní after 5 bọ́ mo kàn sún lọ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ mo kàn fi bí ìgbà tí mò ń fi lálàá ni because inú tiẹ̀ ń bí mi gbogbo ìtọ́ wípé kò yẹ kọ́ lọ́ni ọ̀rọ̀ mọ́ lẹ́nì ẹni kò sí nọ́ọ̀sì àpíà ìyá nọ́ọ̀sì ó ti sọ́rí ó ti kígbe síta ìyá nọ́ọ̀sì gan tó kígbe síta ọmọ wọn pààyàn rí wọn ló pààyàn ó mismanage èèyàn yẹn dẹ̀ kú through mismanagement ẹ̀ wọn ló pààyàn wọn ò pé lápààyàn kó lọ wí tẹnu ẹ̀ ihun tó sè tí lè fi jó now ìyá nọ́ọ̀sì kígbe iṣẹ́ ìyá nọ́ọ̀sì tó ń kígbe ṣé wọ́n tún mú yẹn náà wọ́n tún kọ̀njọ́ ẹ̀ wá ni tó bá tiẹ̀ kọ̀njọ́ nọ́ọ̀sì wá jáde kàkà kí gbogbo wọn kẹ́nu wọn wọ̀ hò kọ́ má tiẹ̀ lè sọ̀rọ̀ àìní tìjú wọn tún jáde Yọ̀mí tún sọ̀rọ̀ ìyẹn kan ló jẹ́ kó sú mi kí n rárá kúrò ní kí ní ìwò jẹ́ ń sùn àwọn pípù yìí máa pààyàn orí ń fọ́ mi orí ò fọ́ mi but iṣẹ́ mọ̀díwé tí ṣáìkì yín ṣe máa ẹ̀ẹ̀kọ́ tí ẹ̀ ní mọ bí kẹ́ rí wọn kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí deal pẹ̀lú wọn nǹkan tó deserve ni it's too much ṣé irú àwọn èèyàn yìí lẹ máa pè ní Nigerians lẹ máa pè ní youth Nigerians criminals ni ó máa ń suspect government jù ẹ lọ wò ó lọ máa ń suspect authority jù kò sí nǹkan authority ṣe tó máa jẹ́ tó jẹ́ kinní lójú wọn they will always suspect people they are always schizophrenic because ọ̀wọ́n gan wọ́n mọ̀ pé ọ̀wọ́n wà untrustworthy iṣẹ́ ọwọ́ wọn ò dẹ̀ mọ́ kí lẹ̀ ń dáwó fún kí lẹ̀ ń ṣépè fọmọ ọlọ́mọ fún ṣé ó lágimọ lórí ni ẹni orí ẹ̀ fọ́ ẹ̀yìn orí ẹ̀ bàjẹ́ nọ́ọ̀sì lòun ò rí nǹkan kan tó jọ bẹ́ẹ̀ lọ́ọ̀yà tó lóun ò rí nǹkan kan tó jọ bẹ́ẹ̀ ẹ sọ̀rọ̀ let me tell you something there is professional ethics kí Odùmọ̀ṣù kó tó hand over file fún Shitu wọ́n á ti jọ discuss on professional level wọ́n á wá tún jọ discuss on their own experience wípé àwọn people yẹn fẹ́ kẹ́ ẹ máa bá wọn purọ́ ni kì í ṣe pé òun ṣiṣẹ́ ṣe Shitu àgbé yẹn sára bí àṣà blessing tó ní kí bàbá òun gbé sára àgbé yẹn sára but a máa ṣọ́ ìwà wọn òun á ti wá create brick wall wípé àwọn people yìí òun ò ní jẹ́ kí wọ́n penetrate òun at the same time a ṣọ́ irú mistake tó Odùmọ̀ṣù ṣe tó wá expose wọn níta pé kò sí wúndù lára Mohbad kò sí nǹkan kan ju ibi tí ọwọ́ tó fi ṣe lọ òun ò ní lọ sápàbẹ̀ yẹn that's what we call professionalism ẹ lè rí profession kan kó let the other professional kini colleague kó let ẹ̀ down tó bá rí i pé ó ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ kí ni problem wọn gan tẹ́ ẹ̀ ń wá ẹni tó máa bá yín purọ́ ta ló fẹ́ risk certificate ẹ̀ kó lọ́ọ́ máa bá yín purọ́
Gbogbo question tó bí nurse lẹ́ni is a straightforward question and the girl answered well. Though she will still go down for it. So kí ni problem wọn wípé wọ́n wá ta ni ó vindicate ẹni tó bá Mohbad jà torí tó bá jẹ́ yẹn àwọn tó ń sọ pé when I'm in America here in UK here ó ti cause bodily harm fún ọmọ yẹn kí ló provoke ẹ fún kí ló mú tó trigger kíní ní ààrẹ gbogbo yín lẹ ti mú nǹkan níjọ́ yẹn ó dẹ̀ trigger anger but irọ́ ló ń pa on impulse èèyàn ń gbé ẹlẹ́ṣẹ̀ má sọ pé wọ́n náà ò gbà torí mò ń gbọ́ lálẹ́jọ́ yẹn nu fídíò yẹn pé bó ṣe máa ń ṣe eré líle wọn nìyẹn wípé gbà mí báyìí tó bá bẹ̀rẹ̀ sí gbára wọn lẹ́ṣẹ̀ tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ wípé but wọ́n tún máa ń parí ẹ̀ pé because ọ̀rẹ́ ni wọ́n láti kékeré somebody was saying it in that video bóyá gbogbo yín gbàgbé àbẹ̀ mí sè ní ìwà mọ̀ nìyẹn torí mi tí ì mọ gbogbo wọn gbà ẹ̀ bóyá dàrúṣà ni àbí nǹkan kan pé bó ṣe máa ń jàjà wọn nìyẹn tó dẹ̀ máa ń parí ẹ̀ but kò sẹ́ni tó máa rí bleeding tí ò ní wà alarmed òun ló jẹ́ kó lé òun wípé kí ni nǹkan tó dé tó yìí èmi ń sọ fún yín kò sí court tó ti máa prove yẹn court ò dẹ̀ lè believe in that medical body ò lè believe in that ọmọ yìí lo àlùwò toró mọ crowd tóun lọ ó mọ ọ̀wọ́n táwọn ń bá mix ó wá ní kànú ó lo àlùwò tó bá jọmọ ọ̀yẹ́ ẹ̀ ló lọ gba lẹ́sẹ̀ ńkọ́ tírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wá ṣẹlẹ̀ sí ṣé òun ò ní súré pariwo síta yìí pé ẹjọ́ kó súré lọ bá bàbá yìí pé ẹjọ́ kí ni antidote ó ò ṣe yẹn kó o tètè help ọ̀rẹ́ ẹ̀ wá kú you intentionally killed him ó wá sọ pé wọ́n free òun ká máa wo bó ṣe ń lọ bóyá wọ́n máa free crime boy nítòótọ́ ká máa wo bó ṣe ń lọ bóyá wọ́n máa free that's where I will go àmọ́ dẹ̀ believe in it wípé tòótọ́ ni because ọmọ ọ̀dọ́ ti confess pé mi rí pé wọ́n máa ń ṣe sí ọ̀wọ́n lára láti ìlú ọ̀wọ́n ni wípé téèyàn bá gbá wọn kó lásán ọwọ́ máa ró ni àfẹnitọ́wọ̀n bá fẹ́ ṣàánú ọ̀ tó bá jẹ́ pé ọ̀wọ́n gangan náà ṣẹ̀ tọ́mọ̀ ìpẹ́ wọn ṣẹ̀ ọmọ ọ̀dọ́ yẹn sọ fẹ́mi dó èmi ò tiẹ̀ kí ń ná ọmọ lọ́mọ ná àwọn ọmọ mi gan ó ní èjì tí mo ti stop àti máa nà wọn ọ̀rọ̀ burúkú ló máa gbọ́ ó dẹ̀ máa mọ nǹkan tó ṣe màá dẹ̀ rí changes inú ẹ̀ kí n ti fi ẹ́ lẹ̀ wá dé láì ṣe rí bí orí wọn la máa ló kú ni o bí euphoria yìí pé wọ́n wà lábroad òun ló wá yí wọn lórí ni o bí frustration tó rí lábroad yẹn bóyá àwọn ni ò jẹ́ kán ronú mọ́ ni o irú gbogbo àwọn yóò ṣì tó wà nínú kinní wọn yẹn àti tó lóhùn ní PhD tó lóhùn lecturer tó jẹ́ pé you went into university never went through you because the university will go through her tó bá go through her ní crunchy àbí crunchy queen àbí kílẹ̀ ń pè àbẹ̀wò ló lóhùn lecture. Fẹ́ni kan tá a fẹ́ sọ bí báyìí mo shop around I dey shop around. Ọlọ́run kò ṣàánú wa ni àtúntò máa ń lo lórí ìṣe jágbàjàgbà tó ń ṣe wọ́n ti kà wọ́n keyboard kínní ni wọ́n keyboard mistress la máa pè wọ́n. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ ṣé nìkan tí mo gbọ́ rí tí mo fẹ́ gbọ́ sí. Mr. Joseph àti rí Mr. Joseph tó pa Mohbad àwọn ọlọ́dún lẹ́gbẹ̀ẹ́ ta ló pa Mohbad. Mr. Joseph tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn ló pa Mohbad. Jẹ́ tó wò lá jẹ́ lo glasses mi èmi gangan lè gbọ́ òun. Jẹ́ lo glasses mi. a ti padà rí Mr. Joseph tó pa Mohbad. Thank you jare. Debate mi ẹni tó pa Mohbad nìyẹn òun ló pa Mohbad really. ló pa Mohbad o. Mr. Joseph ló pa Mohbad. I don't judge you upside down. My judgment was upside down. Àfẹ́mọ̀ bóyá ẹ̀ judge upside down or upside down. Kò kàn wá àfẹ́mọ̀ gbò yẹn. I ask people not. Kí ló ṣe kí ni Mohbad ṣe fún yín tẹ̀lé pa? The question is answering himself now. Why did you kill Mohbad? What did Mohbad do for you? Why you kill Mohbad? Well, Mr. Tosin is not here, Ajoke. We have been calling him. He's not here. Mr. Tosin is not here. Ó lè ti sùn ní Friday. I've been so busy. Like, what's going on? Let me see my people.